Hello my friends, njye ni Modeste nyine nk'uko bisanzwe, tugiye kurebera hamwe ese ni gute wakora column wenda niyo kuri fence ariko ikaba irimo wenda attractive cyangwa se igaragara neza atari column nyine isanzwe muri design. Okay, murabona mfite command, my command is column but ifite height ya 280 and is set from 0. Okay, reka nze wenda nkoresha thickness ya 40 kuri 40, then nshushanye. Iyi ni column. Icyo nsabwa gukora rero, ndaza ndebe mesh tool, then iyi mesh setinze kuri 280 kandi na column ni kuri 280. Okay, ariko ifite thickness y'10, kandi ni 10 nyine usubiye hasi, ariko wenda reka nyisetinge kuri 290, noneho ninsubira hasi ihita iza ifata kuri 280. Okay, kuri 290. Yes, then nze shushanye ya mesh yanjye. Okay, mesh yahageze, then icyo nsabwa ni ukika kuri node imwe, ubundi nkaza nkakora offset all edges, wenda nka offsetinga kugera hano. Okay, turebye 3D yayo twabona ko iragaragara uko. This is its 3D. Okay, 3D nyine ni uku igaragara. Okay, ariko nyine murabona nakoresheje ibyatsi, ushobora gukoresha wenda this is a mesh, control T. Ushobora gukoresha kandi kantu nyine katari ibyatsi, kubera ko ibyatsi mu kirere ntabwo ari sawa. Let me use this marble black. Okay, murabona uko igaragara nyine, ko wahitamo ibara nyine ukumva rikubereye. Okay, kansubira hano muri 2D. Noneho igikurikiyeho kugira ngo ndebe uko nazamura kari agace ko hagati. Okay, ndaza selecting ya mesh yanjye, ubundi nze hano kuri split tool, inze split tool nicemo ibice bibiri bingana. Okay, iki ni kimwe, iki ni igice kimwe, n'iki ni ikindi bya mesh. Then igikurikiyeho ni ukwinsert new node hano hagati. This is a column, let me take a mesh in mesh, then insert new node, ubundi nkaza nkashyira hagati. Okay, urabona ko yahageze. Nzi no kuraka ndebe nkike kuri mesh, no mesh. Okay, insert new node, nze nyishyire aha hagati. Okay, mesh yahageze. Then nsubire hano muri 3D. Nimara gusubira hano muri 3D, ndaza wenda mbitemo this one, ubundi nkirike kuri iyi node yo hagati nashyizemo, ubundi nze hano kuri elevate, ubundi na elevating santimetero wenda 10 enter. Then nongere nze kuri yindi na selecting, then ndebe ya node yo hagati nafashe nakoze, none elevatingeho 10 cm. Okay, this is how it will look like. Okay, kana agace ka mbere.
ubundi nsubira hano in 2D nze mfate indi mesh. Okay, hano iri kuri 290, wenda yo nyishyire kuri, ubwo ni 280 wenda, kubera ko turasubira hasi. Okay, nze mfate mesh nyishushanya, ariko nyine izemo imbere hano. Wenda okay, nshobora kuyiselectinga, then control T, wenda nkayihereza ibara, this is more visible, kanyihereza iry'umutuku. Okay, ariko wayihereza ibara ushaka nyine. Then okay, tuzi turebe it's 3D. Okay, murabona kolamu yacu well, it's already set. Ndishobora gufata n'iyi kolamu nayo ukayihereza irindi bara, yendayo kanyihereze wenda list no, wayihereza ibara ushaka nyine, badukoreshe ririya ariko ntarebe. Okay, nibi nashakaga. Okay, urabona ko kolamu yacu yabaye set. Igisigaye ni ukuvuga ngo mbese turashyira mu rukuta gute. Bishobora kuza nze hano muri 2D, then nshushanye urukuta then by using arrow, then nkayigroupinga. Namara kuyigroupinga, kiba gisigaye ni ukuza nkavuga nti remove it, moving hano, then control shift D to drag multiple copies. Nshobora imwe kwishyira aha, control shift D, and wenda ayizana aha, or right click, move. After move you can drag multiple copies. Okay, ndi nkayishyira hano, ndi wenda nkayishyira hano. Okay, urabona nyine hano twamaze kuyishyira ku rukuta. Then it's 3D we look like this. 3D yayo murabona uko imeze, ariko nyine inkuta ntabwo zigomba kuruta iriya kolamu. Ndaza rero mfata urukuta, then ndumanure mfite 8 ya 300, nduhereze kangahe 270, ariko nyine inkuta za fence ntabwo ziba ari ndende tu, ni ukugerageza kubimanura neza kolamu ukayigira ngufi. Okay, urabona ko kolamu zacu zagize ute, zahageze. Ndatekereza hariho benshi babizi, but hari na benshi nyine batabizi. Niba utari usanzwe ubizi, ndakeka kolamu meze uko wayidesigning uku